the issue of domestic workers. Kati baba erinnya pya babayita ba domestic workers. Si house girl, si ba maids, si ba shamba boy. No, they are called domestic workers. Naye ate ekiresezza n'okukyusa erinnya abantu abamu bagambye nti right now abantu bano bayisibwa bubi, abantu abali mu category of the domestic workers. So we'll be looking at why we mistreat domestic workers, bichebiretera oba mistreating, but also tukoze tutya making their trade easy. Njakuyingira right away in the discussion, and I'll start with ladies. Abakyala bagamba nyo nti mubonyabonya nnyo abakozi ebintu ebiti. Lwaki abantu oyinza okuba gwowoto mistreating abakozi abangi bababonyabonya bwa nsonga bamu omuleka waka omulekedde ssente oguze buli kimu weekiri n'omugamba ekibulawo ojja kukola ki kozesa ku ssente w'ebintu byolese waka nga manda etooke n'aliza ku mudaala n'addamu n'alitunda n'atafumbira omwana gw'omulekedde olimba ekirala ayongerako n'aleeta omusajja mu nnyumba omwana ali wala amulaba ne batandika kwegatta kwewosanga nga teyafumbye omwana enjala emuluma nawe kiba kikuyisa bubi kiva ku neeyisa y'omukozi engeri gy'aba yeeyisamu waliwo kati omukozi aba alina okuba nga awa mukama w'ekitiibwa naye kati bw'abanga oyinza okumubuulira ekintu n'akuboggolera n'ebyokuddamu mugamba nebikola neweebuuza ono omukozi okunziramu bwati ndi mukama we naye amboggolera buboggolezi kati oba tolina kyakumukolera oba tosobodde mugobeera omuyisa bubi mu ngeri naye nze ŋŋamba ekireetera okubonyaabonya abakozi kale ogenda n'ofuna omukozi abasinga balowooza abakozi tebalina bantu baabwe tebasoma so nekimuleetera okuba nga abonyaabonyezebwa naye ngaomukozi okusinzira ddala kati ŋŋamba abakyala nga bano kuba be basinga okukozesa abakozi omukozi kyetaaga n'omutwala ngaomwana gw'ozaala oba omuntu akuumira omwana n'amulabiranga owamulese n'olina omutwala ngaomuntu ate ekirala abakazi bano kyebababonyabonya abakozi agera n'aleeta omukozi omukozi anyirira ng'omugerageranya n'ono omukyala kati omwami wawaka nawe nga wobimanyi omukazi tasiba waka omukozi yabeere waka yateekayo amazzi mu kinaabiro yajjula emmere n'obuliri yabwala olinayo olusi yeeyagaliza omusajja n'agera ng'omukazi agenze kukola nadda n'aleka emirimu gye n'akomawo n'agambye kiki kati nga nebbaawo naye anti nga weegwanyiza omukozi nodda kati nekyo nakyo kibaviirako okutabuka genzire ku mulamwa nekyankalana kati abakazi bano ne bajja ne baba nga babonyaabonya abakozi olw'ensonga nti agalaba omukozi akyuse luli yali amugamba bwati kati alaba akyuse olw'ensonga nti omwami ye yamwegomba baba babonyaabonya naye ekyenkuutira abakyala aba bafumba bafe ku babba baabwe bwe baba bateekayo amazzi mu binaabiro bwe baba bafumba caayi balimu okubeera nga buli kimu bakiteeka kati ate omukozi aba yajja kukola ki mulimu ebingi atalina kukola kale nga tuzeemuuko ku mulamwa mam why do you think maids are being mistreated? Okay, domestic workers are being mistreated in homes. nze ndowooza abakozi beeyisa bubi amakamba baabwe yogerako nnyo mukwa kubanga nze mbaddewo n'omukozi ng'omulekera omwana n'oleka emmere n'oleka buli kimu ye neyeefumbira n'alya ng'omwana atudde wali oba n'agenda n'anywa omwenge omwana n'amusigalidde bweru olakitaffe tukomaawo wafuna parking nze nkomaawo nga bwenkomawo bangamba okimanyi omwana wabeera bweru bamugalirayo ne bagenda mu mwenge otuse ekasawa bbiri osanga nga tafumbira kati wegendera mu kufumba katawo lwaki totabuka kasita omatuuka bulungi kaali namwe mugende omulama tewali awo abagenda ishatugenda kahayiwo topogwe
omukozi ajja n'akola nga ssente ze bamuwa ntono kati bw'oba mulekedde ebintu byakozesa ewaka n'agamu n'agamba yewe njira amatooke gano nentemako emiyera nga 20 nenfunayo ebbiri ezo nenzongera ku musaala ate nga ekintu ekirala ekiddako ekyo biseera ebisinga abamu abakozesa abakozi tebabakkiriza kukozesa ku bintu byabwe naddala katugambe kati ng'ebizigo ng'ebyo sabuni ono bwaleeta kageisha ono n'amugamba afe ku nesta white story bwamufiirako tugamba naye banga nabo tebasanyuka mu mbeera ebeerawo ewaka n'aleetera kubonyabonyabaana bwobaawo abaana ne bafuuka eŋŋoma babukubi andi abatasobola kuba gwe mukama we obusungu abumalira ku baana sebo erudda abakozi abamu tetwalibanenyiza nnyo olumu kale oyinza omuleeta nga mwana mukozi mulungi nnyo kale nayonna gyafunayo buno obuvubuka ne bumusalako wali eri ewaera ne butandika okumujja okubeera nga bumujja ku mulamwa kati bwagende bwalumba akavubuka nga kamulimbye nja kugulira kino nja kuteekamu ebyakabi wena nkutwale nkuvimbise obeere wakabi kati okira nti omulimu gwa mukama bagusulirira n'abeera nga takyawuliriza bosi we abeera obuvubuka bw'okukyalo nabo bwononyonyaba webukengayo akawale wa bosi akaga kalakana mwana kyakabinyo nja katwala nkateke kavimbise kale n'akalimalima oluvimbo lwonna nanja kulisa oluvimba oba kulobesa bakuwa n'emmere okuleetera abakozi kutuka ne bugamba olaba aliyo tv ne fridge bisetinge tubitwale tugende twezimbe. Well, we are looking at how house helps kati babadde erinnya eppya domestic workers are treated in Uganda. But let's take a look at Isaac Arinaitwe, who is the program officer of community development platform for legal action. Katubule kyalowooza when we come back njagala tuteekewo tuyambe nam abakozesa naddala abakozesa what can we do to help? Take a look at this. Domestic workers in Uganda face a lot of abuse of their rights, and actually the majority of the abuses they face involve sexual violence, physical abuse like being beaten, emotional abuse. It involves a lot of things, including them being abused by their employers. You know, there are some who are called Mukomba Boxy and others are abused to be useless and so forth. But we want all people to know that domestic workers are workers like any other. Only that you are working in an office, another person is working in a market, yes, those that are doing work. Then domestic workers, they are also doing work at home, so they are workers, they have their rights, which shouldn't be really violated. Many domestic workers are overworked. You know, according to the laws of Uganda, according to the Employment Act, all workers, that means domestic workers, are supposed to do, they are also workers like any other. Their workers are supposed to work for 8 hours. Actually, domestic workers are recognized as one of the most vulnerable and marginalized group of workers in the informal sector. So, but in 2010, Uganda voted for the adoption of the ILO Convention number 189 on decent work for domestic workers. And this law was put in place by the ILO in 2011. So for the domestic workers really to be free from this kind of exploitation they face, it is very important that Uganda ratifies the ILO Convention number 189 and also domesticates it, and then so that domestic workers can fully be involved. If a domestic worker's rights are abused, a domestic worker can report to police, a domestic worker can report to local council leaders, a domestic worker can also report to Platform for Labor Action, because we give free legal aid to domestic workers and other workers that face abuse at the place of work, those ones that earn below 300,000. Mwami Isaac tuli nawe agamba nti actually omukozi asobola okukuloopa wali okirabyeko
mukozi n'aloopa bosi ku poliisi. basobola nali nkiwuliddeko era nakirabako nga muloopa naye ebiseera ebisinga baloopa kusinziira ku nsasulwa yaabwe. Osanga akoze emyezi nga 6 tanakwata wadde munwe gwa nusu nekimufoosinga okugenda okuwaaba naye nga ebiseera ebisinga abo abawaaba ndooza bano baba bavudde mu makampuni gana kampuni agateekawo abakozi naye bano banviiridde eno osanze oli ofunye omukozi aba talina waawaaba bavumirira kuba omu aba babeera bamugye nga Masaka tamanyi nakkubo lyamuleeta tamanyi nagebamubonya mpaka lasi bamusibirako ebibye nga basuulawo. Right. Well, you have mistreated the maid. Kibaddewo mulabye ebintu ki ebibi ebivuddemu. Ebiseera ebimu omukyala waba abonyaabonya omukozi kati naye abonyaabonyaamu mwana wo kati omukozi wonna omusobola muyise bulungi naye omwana wajja mukwata bulungi kati so omubonyaabonya naye ali mwana wo gwamuliraga ekisungu ebo osanga amusa amukoze eki bwe bityo naye waliwo abalina obusungu buli nakyo nabwomwegerako nti wano kale bino tutegese ngakole ekiyala aba ngaomukozi ebubusu kati waliwo omukozi naye yayinjectinga abaana b'omukazi 3 nga yajja nga kimanyi nga aliposti oyamwogerako ye n'abakuba episozi 3 bonna nagenda abaana batama obuwala nga bakebale tewafuna biki omwaka nga guyiseewo nemubeere bonna 3 balifekte abazadde baabwe nga tebalifekte. Olowooza bwe basetinga se minimum wage y'abakozi nti teryatwala mukozi nga tamusasula $5 and above kinayamba kiba kituyamba kisobola oyambako naye yoma alina omutima we oyinza okukwata omukozi bulungi nnyo n'omutwala ddala nga sisitawo naye nga omukozi naturally alina omutima omubi natanya kugamba aye bosi anegayirira olaba nze alinga bosi buli kyemugamba kyampa buli kimu tanguwamu akatiibwa nagamba nze anegayirira ampa kino buli kyemusaba kimpa kati we naafuuka nga bosi wo kati kisinziira mu mitima ki. So they can actually take advantage of you. Yes, ne balowooza nti naye mmwe mwekubiridde nnyo ku nsonga y'abakozi abalabirira abaana. Nze sirina mwana waka jasi tuli ne madamu naye tulina omukozi naye tetumuyisa bubi ate naye talina kubonaabona kwabonaabona ati siraba lwaki kyo temukyogerako. Omukozi akolayo kyewaka nga oli ne mukyalawo muli wamu atufumbira atwozera ku ngo olina okukuuma ewaka kuba ababbi bangi emisana bajja nemisibaze okuyingira ne banyinabatta ye mukozi gwe tukozesa naye nga tusuubira okuzaala madamu. One final question. What do you by households mirundi ebiri? There are people who prefer omwana najja n'asula nammwe every day. Waliwo abalala ne bagamba anze bunakojja kaminango tosula wange. Oyo omukyama oyo atasula buwo oyo atakizibwa obuuzaayo n'akabuuza omukyalo ono yagee nti abakozi tebooza ngoye kati ono agambye ye aline mukyala we kati omukozi oyo ayoza ngoye kikubaga ye baboolezako ngoye kizaayoza seboddamu ekikuuza engoye zaayoza ze zino zetwambala kubanze waka tubeerawo lwa sande tetulina budde bwoza ngoye omukozi madamu akola safaari nange nkeera kuva waka naye leero lwakuba munkwatiriza nga ngenda bugenze omukozi olutusa omwesaala